Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Joan, and today we have a guest who is my sister. She's going to be telling us about her experiences in marriage, and I'll also chip in. So stay tuned because we are doing it raw and real. Hakuna kuficha kitu. Let's get to it. Get lost sometimes and I can't seem to find a light between. So guys, she is going to introduce herself. Hi guys, my name is Marima Shera, her younger sister. I'm a mother of two girls. One is class 6 and the other one is around, she's 6 years old, and the other one is around 3 years old. 3 years, 6 months, I guess. So I'm going to talk about my experience in marriage. It has not been easy for me, and I thank God that I'm in a better place right now. And first and foremost, I have my firstborn girl. I used to stay with her at my mom's, and apparently I was in Form 3 when I got her, and tukasumbana na madhe here and there, nikamaliza shule, high school, then immediately got a job in Vision Plaza. I got a job, and after like 6 or 3 months after I got a job, what will I even say? Kwa bahati mbaya, I got hit by a car. Broke my leg, had to stay back at home for in a span of 6 months. And after anime, I actually broke my leg. It was a really bad fracture. I broke my leg. Had to stay home. And when it got to a point that I had to go back to work because my boss could not wait any longer, I had to go with my crutches. So when I was going to work, I met this guy in town. I don't want to specify where, and I don't want to specify who. We met with him in town, still on my crutches, and tukapendana. So we started dating. The girl was so loving and so caring, you know how men pretend. As we were dating, alikuwa na insist sana that we should stay together. And since I really love family, na nilikuwa naona yeye kukaa home inaniletea a lot of friction between me and my mom, I decided to move out. So I decided to move out. So we started life with this guy. We started from nothing. We started from zero. We moved in together where we started life. We were all lovey-dovey for the first 6 months. Unajua ile honeymoon mood. Tukapendana, you know, there was baby, how you doing, you know, and all that. So before we started staying together with this guy was actually abusive. Like, he used to insult me, and because of love is blind, I didn't notice, or I did not see it as a problem. I thought maybe if we start staying together, maybe things will change. So after we started staying together, nikarudi kazi. After kurudi kazi, I got pregnant with now my second born girl. I got pregnant, and life started becoming hard for me, because you remember tumeanza chini. When we started staying together, I got fired where I was working because it's something that I did. I got fired. I had to stay back at home. Then I got another job when we were staying together. Actually, I was working for Oppo as a sales representative in Ngong. So I had decided after I get paid that month, there's something I wanted to do. I do a cut. So umetuambia when you got pregnant, you had abortion thoughts, and I said if you want to abort because you think you will not get money to buy your baby things that she's going to need or he's going to need, let me tell you, in my own experience, God gets you to other levels when you get kids. I don't know,
I can't compare myself from when I started up to now. God has always been leveling me up. The more napata mtoi, the more naenda to other levels. So shetani asikudanganye to abort. That is a blessing. That is a door opening blessing. So ulikuwa umetufikishia, you wanted to get rid of the kid. Yeah, and you never got paid. Yeah, I never got paid for that whole month. So niliona na waste time, nikamwonyesha hiyo kazi. Kuacha kazi, after nimeacha kazi, simu yangu ikaibiwa, nikafutwa kazi, hakuna mahali pengine naweza pata job. I think simu yangu iliibiwa because all those contacts that I had, niko sure kwa our contacts zote nilikuwa nao, singekosa mtu mmoja kunipatia daktari, kunipatia boss, kunipatia zile dawa za kuabort. So Mungu aliprefer nipate kabambe for 9 months. Nikakana kabambe, my friends, nikapoteza kazi, nikakaa kwa nyumba. So kukaa home ilikuwa sasa ni mistreatment after kupigwa, after kutusiwa, self esteem yangu ikaisha. Sikuwa hadi nilikuwa kujikweaga fakta. Yani nilikuwa hadi nimejidharau yani. Sasa mtu unajua kila mtu akishinda akipress akikwambia wewe ni useless, vile nakufanyia favor, yenyewe unajiangalia unaona yenyewe utalii ni kweli ananifanyia favor, ni kweli hata venye umejiachilia. Unaona umejiachilia, yani unaona yenyewe anasema tu kweli. So hata ningekatiwa na mtu nilikuwa naona ikiwa bahati. Sema tu kweli. Ulikuwa ushatolewa kwa list wewe. Yani unajidharau, yani uwezi hata kuvaa unaacha. You even stop. Ni vile mwanaume ameku-reduce to nothing. So mimi Mungu wangu si bado ananikumbuka. So si mimi mtu wangu nilikuwa nafaa kuza mtu wangu I think November, nikamza October because of a lot of nilikuwa na complications mingi sana. So hiyo time nikiwa tu na ball, nikaambia kuna time chali yangu I think nikaambia chali yangu anibaye mopa. Mimi nikaambia Patrick, alikuwa tumuite Patrick. Nikamuuliza, unaweza nibaya mopa, mimi nachoka kushinda nikinama kuosha. Ananiambia, you are very useless. Wasichana huku wamejaa huku Nairobi wanafanya kazi. Akaniambia mwanamke sio kufua ama kupika pekee. You're supposed to go out there like other women and go and hustle. Nikamwambia I'm pregnant. Na mimi ukinijua mimi si ati sikuwa nafanya kazi. I was working. It is only that niko na ball na sasa hivi kusema kweli mimi sifanya kazi because ball yangu ilikuwa na lot of complications. Unaona? Akaniambia na akatoka na akaishi. Hakunipianga hiyo. Ndio nakwambia hata wale yombo pasikuibaiwa. He's my ex actually for now. Till hata yote mtukiachana. Akaniambia sasa mimi I had to cope with life the way it was. And hiyo kuchapwa ni story ya kuchapwa ilikuwa siku nyingine. Kuna dem I used to suspect us ladies, we are very instinct. Yeah, instincts zetu zinapanga, I don't know, on another level. So there was a time nilikuwa na mshuku he was cheating on me because we used to come home at 3 in the morning. Alafu utakuja when nilijuana ni play, unaona Charlie squeeze ako concern na vile anavaa inamsumbua sana. Unapata hata kuviatu vile alikuwa anavaa si vile anadunga. There's someone is impressing someone. Yeah. Then his business ilikuwa ina wasichana wengi sana. So unapata Charlie anadunga bebe masimu, ananunua masimu za bei wewe. Unasema ananunua simu za bei. My friend was still sleeping down. Don't forget that. Vijana lukuluku. Yeah. So kudunga nao alikuwa anadunga, siwezi kataa. Na alikuwa anadunga juu mwenye alikuwa na impress. So mwenye alikuwa na impress ndo alikuwa anawasha moto kwangu. Na acha niwaambie kitu. Unaona msichana sai after ameharibu kwangu aliachwa na bwanake. Yeah, the husband left. I don't know why the husband left because apparently the husband was also cheating on her. And funny thing, after nilimjua, we became friends. I think shena naye hapo kukula. Yes, we became friends. Unaona? I don't know men after umejua they are cheating, then you get to befriend the ladies they are cheating you with. Wanakatishanga communication between the lady
and him sasa anacha kukati ule dem because sasa alinifungulia siri zote. So after that mimi nikapata mtoi wangu, nikapata kazi what was my second job? My second job niyo ya where I was working kwa company ya marriage counselor. So huko kwa marriage counselor, it was a very good environment because your place ilikuwa, that pastor used to really pray, and alikuwa ananipatia marriage counselor sessions for free. Okay. Because I really used to talk to him. Okay. So he used to really advise me. So kuna time mamangu, kuna time uchali aliamua kuhama mahali tulikuwa tunakaa. Kuamua kuhama, ilikuwa kitu Saturday. Excuse me. Akachukua vitu zake na akaishia. Sijaona mwanaume ndo anahama, mwanamke ndo anafaa kuhama. So for this guy, for him was the opposite. He used to beba his things, anaenda anatafuta hizo bags za oga hizi za Nigeria, anachukua anaishia. So mimi nikamwambia wewe unaishia juu, ati mimi nimechoka na hii maisha ni ngumu, sijui nini. Nikamwambia ina shida, sasa lenyewe akaishia. The following day, my firstborn daughter, she used to stay with my mom. Mother alikuja naye the following day. Walikuwa naenda chama, akakuja akacha watoi kwangu, akaenda chama because the chama was around where I was staying. Akakuja akacha watoi na akaenda. Ule chali, Mother alikuja home. Of course Mother alikuja kwako na kufanya shopping. Akakuja kwangu, akaniacha shopping na akaishia. Chali wangu akakuja, akaniambia bebe, hatuwezi ngoja hata wiki moja ishe. Ushaleta wanaume kwangu ndio anakuletea. Si hata ameenda, amerudi kufanya kuchukua nguo zake amebakisha. Really? Yangebeba zote. Hakuwa bags, hata akibeba hiyo bags zilikuwa zinaanguka. Ilikuwa imeraruka, ange afford kununua bag mpya. So chali sikurudi akapata nimebeba vitu. Kulikuwa na chai kwa jiko. Haikuwa moto, ilikuwa kwa sufuria. Na mimi unaitanga chai kwa flask, mimi kwa sufuria. Chali wanyaka nitupie ile chai. He thought it's hot. Wacha tukimbishana naye choo. Akachukua kisu, akakimbishana na mimi choo, nikakumwagilia chai, ikateremka chini. Nikatoka mbio, nikaenda chini, nikapigia mama mwingine hapo nibani, nikaomba mama mwingine hapo nibani kamwambia nisaidie simu. Nikamwambia Patrick anataka kunipiga na nataka apigie Maria akuje. Tukapigia mama alikuwa amezima simu. Wasingi wenye alingia chama alizima phone. Kupiga simu, mimi sichalia akatoka mbio pia akanikimbisha. Akakuja akanishika kuja hapa. Mimi wacha nilalishe chini. Saizi kwa leso. Hiyo kwa hapana. Hii bado sijahamishwa. Okay, sorry. Bado sijahamishwa. Chali wacha nichape. Machali mwenye nilikuwa nimeomba simu, kumbe aliendelea kupigia Madhe simu. Because walikuwa wanajonga uchali alikuwa ananipiganga. Madhe, Charlie of course alijua kumeharibika, akaishia, kahepa disappearing. Yes, na alikuwa mandom. So Charlie kuhepa, si mimi yake nikainua nilikuwa na mwili wanjeta, sikuwa nilikuwa natoka damu. Really? Kwa damu. Yeah, I was bleeding, it was bad. Unajua mwanaume akikupiga na kupiga nikana chapa mwanamume mwenzake. Yeah. So mimi nikarudi kwa nyumba, watu wakanichukua, nikarudi kwa nyumba, nikafunga mlango na Charlie akaishia. Charlie kuishia Madhe kukuja akaniona wachalia, ananiuliza nini nafanyanga na mwanaume akanihamisha, akanipeleka bedsitter. Mimi kupelekwa bedsitter, tukaenda tukareport. Makarao wakasema tuandikishe statement, tuende hosi, nifanywe assessment ya nini. Polisi kusema tu kweli hamsaidiangi watu. I'm sorry to say this, but it is true. You really don't help people at such. Hiyo kuandikisha statement nayo hapo mnajua, lakini ya kusaidia you don't. Mimi there is a time nilibiwa simu na ule house girl. Nikaenda police station nikasema nimepotea, akaniuliza ni nini nimeibiwa, nikamwambia, akaniambia ukimuona utuambie. Sikia, hata mimi niliamua nikimuona niwapigie simu wampigie. Really? Mimi hadi nimesema mali anafanya kazi. Where they can't even go. They can't. I don't know what they expect from you. You do the job. You be the police. Yeah. So, after nimehamishwa, my friend, stupid Maureen answered the Patrick's calls. I answered his calls. We met again.
we started seeing each other again after my mother amenihamisha. Ile nyumba tulikuwa tunakaa hakuwa amelipa rent. My mom paid that rent and bado akalipa bedsitter. Yes, akalipa watu wa kunihamisha na akalipa transport. So thank God after sasa nimechapwa, I couldn't go back to where I was working. I got fired actually, and I got a job. My sister hooked me up with another job. And there's one thing that my ex-boss where I was working at that moment told me was, I should know that Patrick is a reverse gear to my life, which was so true, because when I used to get a job, I used to get fired. Everywhere I used to go because of the fights and all that, I could not go to work and all that. So, to cut the long story short, because it's long. So I got my sister, where she hooked me up, I really got a nice job, to a point that this guy used to feel like I'm intimidating him, because when I, of course, ukipata job na chali afanye kazi, unajaribu kutengeneza nyuma, at least unaficha uchi ya chali. Yeah, unaficha uchi. Na hizi sasa alikuwa ni kama na mwinti. Yani kwa unajionyesha. Na mimi sijionyeshi. Of course ukileta mabishto yako unaleta kwa ile nyumba, nani atajua nani amenunua vitu hakuna. So me God ni kama alikuwa ananisikia, alianza kunipatanisha na watu wengine, alianza kunipatanisha na now the current man that I'm with right now. And guys, let me tell you, sijai mwambia, I'm saying it today. Unaona kitambo akishinda huyo chali, Maureen used to call me at 1, at 2, at 3 when she's crying. Yani nikiona tu simu ya Maureen saa 8, najua tu hii anachapo. And she used to call me crying. And when she calls me crying, sitalala tena. I'll just be worried. Ni leo sasa ndio itakuwa ya mwisho, ni mwili tutakuwa tunaitiwa ama and nowadays at least you lala. At least atupatangi simu za usiku. Thank God to the new chatuambie. He's a nice man. I was at the back of my mind, I knew I could not get married with 2 girls, and anything is possible. I know. With God. I know. I have seen it. I'm a testimony of it. I really have a nice, loving man where you are. Thank you. God bless you. Watch this, and I thank you. Yes, and I love you so very much from the bottom of my heart. He's a very good man and a good father to my kids, and a very good husband to me. I really thank you. And alinitoa kwa manze, mali alinitoa kwa ya mwisho, vita ya mwisho nilichapwa. If I survived it, nilichapwa, kuchapwa ndio nilifanya nihame mali kwa mule tele nilikuwa naye. What made me move actually, what I really made, nisata sijakuwa nikichapwa, nimekuwa nikichapwa na rudi. Lakini kitu nilifanya sasa niachane na uchali kabisa was hiyo mara ya mwisho tukifight. My firstborn wangu hakuwa anapenda uchali hata kidogo. Alikuwa na beg. In fact she was kneeling down crying, baba acha kuchapa mom, baba acha kuchapa mom, acha kuchapa mom baba. That was the last time I told myself I will see my kids begging, crying, someone to stop beating me. You know na mimi ndo nafani sacrifice nipatia watu wangu maisha poa. Instead I'm torturing them. You know na for the sake of love. I felt like I'm being selfish, honestly. I felt like I'm being selfish. Right now we're even now staying with her. Sai tunakaa na my like a family now, like a complete exactly one. We are staying with her. We are now like I thank God. Guys, the intents of this fights that were happening in that house, nilikuja kuona the real torture when one day we went at my mom's place, all of us, like me and her and our kids. Remember, her firstborn used to stay with my mom. So when we went to see my mom, her firstborn girl alikuwa nakata kurudi home na Maureen. Like, your kid refuses to go back with you to your home because there is a man who is torturing and battering the woman. So that was the day that nilijua hii kitu ni serious, because that kid cried, ameshikilia shosho yake hivi, mimi siendi na mom, and si ati haendi na mom, it's because hataki kuona zile vitu zilikuwa zina happen. Alafu and now everyone was crying. I was crying, I was holding the baby, asking her ni nini mbaya, what happens. Yani it was bad.
And something else, my firstborn and the guy hawakuwa nasikizana, like alikuwa unajua ni mkubwa, at least yeye anaelewa. Yeah, like, alikuwa anamwambia wakati mwingine kipato amefanya kitu, alikuwa anamwambia wewe unadhani siwezi kupiga, anaambia nani sasa my firstborn au Kayla anaambia mtu wewe unadhani siwezi kupiga, hadi alikuwa anafika point anataka ni hate firstborn wangu, anakuja kunikalisha chini, ananiambia Kayla apendi Casey. Kayla is my firstborn, secondborn is Casey. Ananiambia Kayla apendi Casey, like anataka ni kama kudivide exactly. The two girls. I told him these are my kids and I will love them the same way I love Casey, the same way I love Kayla, unaona. Then hiyo time nilikuwa nachukua Kayla na yeye, I really wanted to be close to her because most of the time alikuwa nakaa na mom. So I really wanted to compensate hiyo bond, alafu bond yake na my second born. Unaona, but hawakuwa wanasikizana na the man, but the guy that I'm with right now, they are best friends. Yes. Yeah, so right now where she is, she's in a happy home, in a happy house. At least I can see Maureen has changed. Ata amenon. Yeah, she's happy. You know, when you have peace of mind, unanonanga tu. Yani wewe hakuna kitu inakusumbua. Yani which is not honeymoon. Uko honeymoon, and the kids right now, that little girl that the girl that never talked, now she's so talkative, she's so happy, she's intermingling with everyone. I can see a lot of change, and at least now they're in a happy home. You know, you just don't build houses, you build homes. You can have a very glamorous house, like it's not a home. Yeah. So yeah, me, I'd want to say something. My friends and my young girls out there, or any woman out there, if you're in a violent and in an abusive marriage, whether it's emotional or physical, just know, I know that there's always someone for everyone. That I'm 100% sure. Hata kama uko na watoto watatu, kama God ameamua, that is not where I had decided to place you. One day, one time, atakuletana, atakupatanisha na someone that is meant for you. So don't do not shrink yourself because you have 2 kids or you have 3 kids or no. Let me tell you one thing. If you're not happy, your kids will never be happy. If you're not happy, you can never raise your kids. In fact, mimi nilikuwa nashautianga watoi wangu juu ile kupigwa na kupigwa. I used to shout at them. I used to beat them because I was bitter. So badala ya kupitisha mtoi wako chocha ya kupigwa na chocha ya kushotiwa na chocha ya kuchukia watoi because of someone, you'd rather leave. Ebu just leave that house. Unajua, it is better ukue uko nje, mtoi hana dad lakini ako peace of mind, ako na peace. Alafu no mom will take care of your kids the way you can do. Unaona? So utavumilia hapo ukitaka kuonyesha wase you're still married. Kuna hiyo pressure society, nataka kuolewa, nataka nini. I'd rather be single and I am happy and my kids are happy and I am alive, because ukiendelea kukaa hapo to impress the society, utakufa, utaachia watoi nani? Utamwachia huu mtu mwenye mpaka anataka kuchapa watoi, you see. So I think it's a wrap. A happy mom, a happy home. And a happy child also. Yes. Your kids will even perform better in school. Hawana trauma. Wako tu leo kutaenda aje. So that's it for this week's video. I hope you like, share and comment. And if you're out there and you're going through issues, please reach me out. I'll connect you to someone. I'll see you guys. Thanks for keeping us company. Bye.